And as Honorable Bobby Ariram said earlier, that he is not aware of any letter that came to his ministry. So I declare this letter fake and irreceivable. Fake and irreceivable. Fake for the purpose of Parliament. For the purpose of Parliament, this letter is fake and irreceivable. Honorable, I am announcing, I'm making an announcement with regard to the leader of the opposition. You are not any leader. You are a simple member. Keep quiet. Not simple member. I'm an elected member. You are not elected. You are... Okay, please, leave the House. You are insulting the chair. Leave the House. You insult everybody. Leave the House. You continue. You keep insulting everybody after wins and bills. I am naming you. You can do so as well. I am naming you. You can do so. The next question. You have to protect people. B243. Mr. Speaker, sir, honorable members of the House will recall that the free recreation centres were used as COVID-19 quarantine centres by the Ministry of Health and Wellness from March 2020 to March 2022. When the free recreation centres were handed over to my ministry, we noted that major damages were caused to the infrastructures and furniture. Refurbishment works needed to be carried out to put the recreational centres as they were before COVID-19. Upgrading works such as domestic water pipeline accessories, fire equipment, procurement of furniture, medical equipment, installation of submersible pump, reinstatement of swimming pools, tiling works, painting, repairs to fire alarm panel, repairs to solar water heaters, amongst others, had to be carried out. So with regards to the question, a budget of 25 million rupees has been earmarked in the current financial year for those works. Next question. You have one? Can the Honourable Minister provide a time frame for the planned reopening of these mentioned recreation centres? Good question, Mr. Speaker. So we are planning to reopen the centres on the completion of the works. Let's hope at latest by July this year. Next question, MP David. B246. Mr. Speaker, sir, in line with its mission for a cleaner, greener and safer Mauritius, as well as for inculcating healthy habits in citizens, my ministry undertakes inter alia the construction of health tracks across the island based on requests received at this level and in the context of celebration of religious festival at national level through funds made available under the National Environment and Climate Change Fund. On the 21st of September 2021, the Honourable Second Member of Grand River Northwest and Port Louis West, Honourable Doreen Chakoué, and after consultation with the Force Vive of Pointe-Sable, approached my ministry for the development of part of a wasteland located near the Débarcadère with a view of enhancing the welfare of the inhabitants thereat and reducing proliferation of nuisances resulting from illegal dumping of waste. Consequently, a site visit was undertaken on the 23rd of September by officers of the Living Environment Unit of my ministry in the presence of the Honourable Second Member of Grand River Northwest and Port Louis West, a representative from the Force Vive of the region and some inhabitants, whereby it was agreed to set up a health track. Mr. Speaker, sir, with regard to Part A and Part B of the question, further to discussions undertaken during the site meeting in the presence of inhabitants of the region, it was agreed to upgrade some 10,680 square meters of that wasteland for the proposed setting up of a mini health track at the estimated cost of 3,052,400 rupees, and which would inter alia include works, namely fixing of an open gym, setting up of a dedicated
parking area, installation of interlacing pavers, fixing of wooden handrails, basket bins for waste disposal, timber signage to prohibit illegal dumping, and installation of composite benches with concrete footrest. Moreover, my ministry, through its in-house labor, would be embellishing the area through the plantation of 500 decorative plants. On the 27th of December, pursuant to a tender exercise, my ministry has awarded a 5-month contract to Smart Work Company to implement the project, along with 8 additional projects to be implemented in other regions across the island. And in line with the contract agreement, the works were expected to start in January 2023, and due to festive season, Smart Work Company Limited had requested for an extension of time until 20th of January, and it is to be noted that the contractual completion date was revised to 20th of May 2023. So further to the submission of those documents, the site of Pointe-de-Sable was handed over to the contractor by officers of the Living Environment Unit of my ministry. Mr. Speaker, sir, it is to be noted that in May 2023, further to project monitoring undertaken by the Project Management Unit of my ministry, it has been observed that no works had been initiated by Smart Work Company Limited at Pointe-de-Sable. In that respect, the Project Management Unit had on 3 occasions, namely on the 10th of July 2023, 21st of July 2023, and 16th of August 2023, notified the contractor that it had delayed the completion of works by the number of days for which the maximum amount of liquidated damages would be payable. Further to close follow-up undertaken thereon, the contractor had on the 9th of February 2024 informed my ministry that the setting up of the health track at Pointe-de-Sable was expected to be completed by March 2024. On the 15th of April 2024, Smart Work Company Limited has mobilized on site without prior notification, and my ministry has been informed that the latter has wrongly demarcated the project area, and the 19th of April 2024, pursuant to a site visit effected by officers of the Living Environment Unit, the contractor has informed that the works are now expected to be completed by August 2024. I can reassure the House that there is a close monitoring of the Living Environment Unit concerning the works undertaken there. Monsieur le Président, les pêcheurs de la localité que j'ai rencontrés déplorent le fait de ne pas avoir été consultés et informés des détails du projet et s'inquiètent de l'impact de ces nouvelles infrastructures sur leurs activités. Puis-je demander au ministre si l'aménagement des installations prévues a bien pris en compte l'espace et l'accès pour les pêcheurs et leurs équipements, notamment lorsqu'il s'agira de ramener leurs bateaux à terre en cas de mauvais temps? Je peux rassurer l'honorablement Romain que cela a été pris en considération. Je me rappelle très bien, moi-même j'étais présent lors d'un site visit, cela a été pris en considération. Puis-je demander au ministre la raison pour laquelle le projet actuel de son ministère ne prévoit pas l'installation de toilettes publiques sur la plage de débarcadère, aménagement qui est attendu par les habitants depuis quasiment 10 ans? S'il y a eu une proposition dans ce sens-là, bien sûr, nous allons bien sûr avoir le financial clearance du ministère des Finances pour cela, parce que cela va encourir des frais additionnels en ce qui concerne le parcours de santé. Donc bien sûr, une fois que nous aurons le clearance du ministère des Finances, nous allons prendre cela en considération. Piboda. B247. Monsieur le Président, je remercie l'honorablement pour cette question et je vais déposer les informations demandées qui ont été obtenues auprès de la Mauritius Revenue Authority pour la période du 1er janvier 2023 au 17 avril 2024. Poser mes questions supplémentaires, Monsieur le Président. Bon, en attendant, je peux toujours poser une question à l'honorable ministre. Est-ce qu'il y a eu un changement drastique par rapport au pays d'origine ces derniers temps?
Je ne peux pas dire s'il y a eu un changement parce que j'ai les informations par rapport aux différents pays et je pense que l'honorable membre va voir sur le document que j'ai déposé que c'est toujours le Kenya qui est le principal fournisseur de cigarettes à Maurice. Est-ce que le ministre est au courant que les cigarettes en provenance du Kenya sont, dans beaucoup de cas, il y a des fake trademarks? Monsieur le Président, c'est quelque chose d'assez grave, donc je ne suis pas au courant de cet état de choses et je demanderai, parce que c'est contrôlé par la Mauritius Revenue Authority, toutes les cigarettes qui rentrent à Maurice. Donc c'est pour cela qu'il y a le tampon sur toutes les cigarettes avec la MRA dessus. Donc je ne suis pas au courant et je vais vérifier avec la MRA. J'en ai fait l'expérience en ouvrant certaines cigarettes. Et j'ai une photo que je vais faire parvenir à l'honorable ministre. Et j'aurais aimé, si c'était possible, que la MRA fasse une étude de forensique concernant le contenu de ces cigarettes. Monsieur le Président, quand je vais recevoir les photos, je vais demander, comme je viens de préciser, je vais demander à la MRA d'initier une enquête par rapport aux demandes de l'honorable membre. Bit to forward. Mr. Speaker, sir, I would like to inform the House that monitoring of the performance of our athletes is an ongoing process between officers of my ministry and the national sports federations. In the same vein, officers of my ministry are having consultations with representatives of the Mauritius Football Association, MFA, to assess Club M's performance during the preliminary round of the 2025 African Cup of Nations. Besides analysis of the match outcomes, I look forward for their recommendations to firm up Club M's preparation for forthcoming continental and international tournaments. Regarding the national coach, Mr. Fidi Razonaev, I wish to inform the House that he is not under contract with my ministry. Thank you. Monsieur le Président, on ne compte plus les entraîneurs qui se sont succédés à la tête du Club M depuis ces 5 à 7 dernières années. De ce fait, le ministre peut-il nous dire quel est le plan qui a été mis en place pour donner une nouvelle orientation à la sélection nationale et s'il y a un objectif bien clair, bien précis qui a été fixé par son ministère pour les 2 à 3 prochaines années? Non, Monsieur le Président, comme je l'ai dit, la responsabilité totale de n'importe quelle discipline demeure avec la fédération. Et bien sûr, la fédération travaille en étroite collaboration avec le ministère en ce qu'il s'agit de plusieurs aspects techniques. Et donc, nous attendons, je l'ai dit dans ma réponse, c'est vrai que l'entraîneur, Fid, a pris l'équipe depuis l'année dernière en vue de la préparation pour les Jeux des îles et il a continué avec différentes compétitions. Et là, nous attendons un peu les recommandations de la MFA pour essayer de faire avancer et améliorer la performance du Club M. Après la réponse du ministre, on peut déduire que c'est la MFA qui assure les salaires de l'entraîneur national. Donc, d'après les informations qui me sont parvenues, il n'y a aucun contrat qui lie l'entraîneur à la MFA. Donc, on peut déduire qu'il n'y a aucun plan de travail, ni aucun objectif à atteindre pour l'entraîneur national. Peut-on savoir, de ce fait, dans de telles conditions, comment un entraîneur peut travailler convenablement et ainsi pour apporter des résultats positifs?
Monsieur le Président, je suis d'accord avec l'honorable membre par rapport au fait que l'entraîneur du club M n'a pas de contrat officiel avec la MFA, ce dont je trouve regrettable, et nous avons attiré l'attention de la MFA à plusieurs reprises sur ce sujet. Cependant, je ne suis pas d'accord avec l'autre partie qui dit que le fait qu'il n'a pas de contrat, il n'y a pas de plan de travail. Donc, je le redis, la MFA doit revenir vers nous avec des recommandations, mais je le redis, je suis entièrement d'accord qu'il est regrettable que l'entraîneur n'a pas de contrat fixe avec la MFA, et nous avons fait appel à la MFA à plusieurs reprises pour qu'il puisse finaliser quelque chose avec l'entraîneur. B249. Mr. Speaker, sir, hemophilia is an inherited bleeding disorder due to deficiency in one of the clotting factors, namely proteins in the blood that help in the clotting process. People with hemophilia normally experience excessive bleeding after injuries and spontaneous bleeding in severe cases. There are two main types of hemophilia. Hemophilia A, which is the most common form and is caused by a deficiency in clotting factor A and affects one boy in every 5,000 births. And hemophilia B, which is a deficiency in clotting factor 9 and affects one boy in every 25,000 births. Hemophilia is diagnosed based on clinical presentations and confirmed by laboratory tests. Diagnostic facilities are available at the Central Health Laboratory as well as regional hospital laboratories which perform screening tests and specific factor assays for diagnosis. Mr. Speaker, sir, from 2022 to date, 103 patients have been diagnosed with hemophilia, namely 83 patients with hemophilia A, 10 patients with hemophilia B, 4 patients with factor 7 deficiency, 1 patient with factor 10 deficiency, and 10 patients with platelet function defects. My ministry is working in close collaboration with the Hemophilia Association of Mauritius to improve and sustain treatment of people with hemophilia and other inherited bleeding disorders. This complementary partnership with the Hemophilia Association has helped to meet the needs of patients suffering from hemophilia, and there are many joint projects in the pipeline to further improve treatment, care and management of hemophilia. Mr. Speaker, sir, patients diagnosed with hemophilia are treated in specialized wards in 4 regional hospitals, namely Jawaharlal Nehru Hospital, Victoria Hospital, Dr. AGG2 Hospital, and SSRN hospitals. In addition, a specialized ward will be set up at the new Flak Hospital soon. The primary treatment provided for the disease is mainly the use of clotting factor replacement concentrates, where the missing clotting factors are infused into the patient's bloodstream, and the use of prophylaxis factor concentrates for severe hemophilia patients to prevent bleeding. Mr. Speaker, sir, I wish to point out that since 2020, during the COVID-19 outbreak, home therapy treatment for hemophilia patients was introduced with a view to ensuring adequate treatment for these patients at all times. Out of 50 severe hemophilia patients, some 25 patients are currently on home therapy. In addition, through my ministry's collaboration with the Hemophilia Association of Mauritius, patients have been adequately trained on self-infusion of clotting factor concentration for home therapy. This home therapy initiative has greatly improved the quality of life of patients diagnosed with hemophilia, thus allowing them to lead a perfectly healthy and normal life. Mr. Speaker, sir, I wish to also inform the House that as from 2023, Hemlibra,
It's a medication, emicizumab, which is a humanized bispecific monoclonal antibody providing effective bleeding prevention in persons with hemophilia A was introduced. The emicizumab therapy led to a significantly lower bleeding rate than previous factor VIII prophylaxis. In children less than 12 years old, the annual rate of treated bleeding events is reduced by 99%, while resorting to transfusion factors, bleeding is still present despite regular prophylaxis. Moreover, Hemlibra is administered through the subcutaneous route only once monthly as compared to factor VIII concentrates, which has to be administered twice or three times weekly. Hemlibra is also significantly improves the quality of life of children by reducing bleeding, including hemarthrosis, bleeding to the joints, which are very painful and often require surgical interventions and long hospital stays, potentially leading to severe disabilities. Next question. You have one? Thank you, Mr. Speaker, sir, for allowing me this supplementary. In his reply, the Minister mentioned that hemophilia A is one of the most common type of hemophilia. Can the Minister give an indication of the cost incurred for treating such patients and its cost effectiveness? Thank you. Mr. Speaker, sir, the monthly cost for children with hemophilia A treated with Hemlibra is around 114,000 per child. It means more than 1 million rupees yearly. Hemlibra is cost effective because it considerably reduces hospitalization, number of surgical intervention on joints, and reduces use of anti-hemotrophic factors, which are very expensive. In addition, access to Hemlibra has greatly helped children in attending school regularly, as there is no need for injections every week. Next question. MP Mohammed. B259. Sorry. 254. B251. 251. Mr. Speaker, sir, I am informed by the Central Water Authority that the authority abstracts water from 19 rivers across the island to supplement the water distribution. Water is also abstracted from the Irrigation Authority network in the northern part of the island, which itself taps water from Lanicollière Reservoir. The pumping facilities are located on the river reserve, and the pump is installed on a concrete platform, and the suction pipe with a foot valve is submerged into the river. The water is treated through containerized pressure filters, CPF, and disinfected with chlorine prior to injection in the existing network and into reservoirs. There are currently 52 CPF across the island, producing some 105,000 meter cube of water daily. Mr. Speaker, sir, with regard to Part A and Part B of the question, I am tabling the information concerning the location of CPF and the regions that they serve. As for Part C of the question, I am informed by the Central Water Authority that the core of a CPF plant consists of pressure filters, which are vessels that contain silica sand
and activated carbon as filtering media designed to remove particles, chemicals, and microorganisms from water. The operation of a containerized pressure filter involves 4 stages of water treatment process. Firstly, depending on the quality of the raw water entering the CPF plant, pre-treatment may be necessary. Coagulant chemicals such as aluminum sulfate and polyelectrolyte are then added to facilitate the filtration process. Secondly, the filtration stage is where the raw water is passed through pressure filters. As water flows through the filter media, contaminants are trapped and clean water exits the system. Thirdly, following filtration, water is stored in tanks or reservoirs before using liquid chlorine as disinfectant to ensure compliance with World Health Organization's guidelines and Mauritius Drinking Standards of Environment Protection Act. Finally, the filter media are cleaned periodically through backwashing, where water is flowed backward through the filters to remove the accumulated debris. This process is typically initiated at preset intervals or when pressure differentials reach predefined thresholds. Mr. Speaker, sir, concerning Part D, I am informed by the Central Water Authority that following the identification of a new water source, the Scientific Services section of the CWA performs chemical and bacteriological analysis of the water. The CWA laboratory then undertakes an investigation of the surrounding activities of the water source for potential sources of pollution, and consequently, the laboratory decides of the parameters that need to be tested to ascertain the potability of the water source. The parameters that are normally tested are physicochemical tests, that is pH, turbidity, conductivity, total dissolved solids, suspended solids. Nutrients such as nitrate, nitrite, and phosphate, organic and inorganic ions, bacteriological analysis, that is coliform organisms and E. coli. Thereafter, sampling is effected and both chemical and bacteriological tests are carried out at the water quality laboratory of the CWA. In the event the water source is situated in a highly agricultural zone, additional parameters such as pesticides are tested. The parameters tested are accredited to ISO 17025:2017. Once the test results show that the parameters tested are compliant with ambient water norms, the CWA goes ahead with the installation of the CPF. In the event the parameters tested do not comply, then the water source is not considered for treatment by CPF. Mr. Speaker, sir, once the pressure filter has been installed, the laboratory performs tests on the treated water and regularly monitors the water quality at the source and in the distribution system to ensure that the treated water meets the drinking water standards for parameters tested. Furthermore, the CWA has a sampling plan whereby constant monitoring of the water quality is performed at identified sampling points in accordance with the Ministry of Health and Wellness, which is the enforcing agency for drinking water. On average, some
3,000 parameters are tested on a monthly basis. It is to be noted that the Ministry of Health and Wellness also carries out water quality tests on the distribution system across the island. I thank you, Mr. Speaker, sir. Thank you. Yes. I understand from the explanation provided by the Honourable Minister that the pressurized filter is a very important component in that distribution system. Can I ask him what happens when this filter breaks down, and sometimes for several days because of poor maintenance, leading to poor quality supply? One case in point is serial number 27 provided by the list he has just submitted, Mode Australia, presumably from Rivière Zamblon, which is not written here but I'm aware of, and which is supplies to Brise-Verdier region, which has been the subject of several complaints for poor quality water at the CSU. So can I ask the Honourable Minister, what happens, I repeat my question again, what happens when this component breaks down? Is water supply interrupted, or is it distributed, notwithstanding the fact that the filter is not working, and perhaps mixed with La Nicolière water, which he has mentioned himself? I have stated in my reply, Mr. Speaker, sir, that the quality of water, potable water that we distribute to the population is of top quality with regard to what is provided for in our legislation. And the CWA ensures that it is of that quality, Mr. Speaker, sir. With regard to CPF, whenever there are problems related to muddy water during heavy rainfall, those CPF which are affected are switched off until CWA finds that the water is of a good quality so that it can be distributed to the population. We have these problems, Mr. Speaker, sir, because with regard to the first order of CPF, the CPF were of low turbidity specification. We've reviewed that, and now in most of the areas where we have CPF, we have CPF of high turbidity, which can tackle even muddy water during after heavy rainfall. This question has sufficiently been canvassed, so we move to the next question. Honourable 2. B253. Mr. Speaker, sir, I'm informed by the Road Development Authority that traffic studies have been carried out at La Bourdonnais roundabout along motorway M2. It has been observed that the La Bourdonnais roundabout is presently operating beyond capacity during peak hours, resulting in queuing along motorway M2 and Beau Plateau Road B43. Moreover, traffic along the motorway represents around 60% of the total number of vehicles converging toward the roundabout during both morning and afternoon peaks. The traffic congestion is to some extent due to vehicles heading towards the private schools situated along B43 road, which is being used as a drop-off zone for students, thus causing a bottleneck at La Bourdonnais roundabout. With regard to the possible remedial measures being envisaged to address the problem of traffic congestion at this location, I'm informed that the best option would be to eliminate the existing roundabout and replace same by a grade separated junction. The objective is to segregate traffic along the motorway M2 and B43 road, which will enable free flow of both northbound and southbound traffic along the motorway. A topographical survey was carried out by the RDA to determine the most technically feasible grade separated junction configuration. Accordingly, the following remedial measures are being proposed. Removal of the existing roundabout, allowing free flow of traffic along motorway M2, construction of a flyover across the motorway connecting to B43 road, provision of the slip lanes connecting the motorway to B43 road, provision of roundabout at existing T junction for better connectivity in the region,
and construction of a footbridge for the safety of pedestrians. Mr. Speaker, sir, I wish to highlight that the above proposed project is still being examined for its feasibility. My ministry and the RDA will have further consultations with stakeholders with a view to finalizing the design and subsequently initiate land acquisition procedures. With a view to providing a holistic solution to address the traffic congestion along B43 Road, the RDA, in consultation with the TRMSU, will advise the private school thereat on appropriate mitigating measures to be implemented at their level, such as provision of dedicated drop-off zones for students to prevent queuing along the road. Thank you. Next question. B254. Mr. Speaker, sir, I'm informed by the District Council of Rivière-du-Rempart that the new incinerator, which was installed at Belmont Crematorium in replacement of a faulty one, came into operation on December 2022. As regards to part B of the question, I'm informed that there has been no breakdown as at date during the operation of the incinerator. As far as part C of the question is concerned, I'm informed that the last incineration was effected on the 24th of February 2024 at the crematorium. Mr. Speaker, sir, I wish to inform the House that the present incinerator equipment, along with the 15 other incinerators, was supplied by Kanta Electrical India Limited under the India line of credit. The contract was awarded on the 26th of July 2019, but no provision for maintenance of these incinerators was made in the bidding document. Given that the incinerators at Belmont Crematorium is not covered by any maintenance agreement, it has been felt advisable to stop the incineration thereat. However, all requests for incineration from the public are being done at the Petit Raffray and Piton Crematorium, respectively. My ministry has already invited bids on the 27th of March 2024 for the repairs and maintenance of the 16 incinerators on a customized basis to allow local service providers to bid, and the closing date for submission of bids is 25th of April 2024. It is expected that the contract would be awarded in mid-June this year, and the duration of repairs work, whenever required, is 5 months. Honorable Minister, initially in 2019, on 26 July, the contract was signed between your ministry and the Kanta Electricals India Limited for a sum of $2,256,000. Now that you are talking about a new undertaking between your ministry and Kanta Electricals, who will foot the bill? What I've just said, Mr. Speaker, is that we have to find another company who can maintain this incinerator, because after the 16 incinerators were commissioned, there was default liability for 1 year. After that, we have to find another company to maintain the incubators. That's what I'm talking about, for the maintenance of the incubators, of the incinerators, not incubators, sorry. Clarification, eh? Honorable Minister, in your reply to my PQ on 11th May 2021, B328, you informed the House that the burners and the pollution control unit by the technical team of Kanta Electricals India Limited were not done. How will this time this will be taken care of? That's why I've mentioned in my reply, Mr. Speaker, I've just mentioned my ministry has already invited bids on the 27th, I'm going to repeat myself, of March 2024 for the repair and maintenance of the 16 incinerators on a customized basis, which means we are going to change the system in what was provided to us earlier. That's what, then we can do the maintenance. MP Juman. B255. Mr. Speaker, sir, the stand of the Republic of Mauritius is that
Mauritius has complied with the partial award delivered by the arbitral tribunal, and therefore Mauritius has transferred the amount awarded in the award to an account in the name of Patel Engineering Limited, together with interest thereon. Next question. Thank you. You have a supplementary? Yes, sir. Please. Thank you. How much has the state of Mauritius so far in terms of legal fees, and to whom all these legal fees has been attributed? Mr. Speaker, so this supplementary does not form part of the main question, and I therefore do not have it with me. Let's move to the next question. MP Anchil. Merci, Monsieur le Président. B256. Mr. Speaker, sir, this issue has been raised to me personally by my colleague, Honorable Babli, some time ago. I'm informed by the Municipal Council of Vakwa Phoenix that presently there are no upgrading works that are being carried out at the Vakwa bus terminal. However, the Council intends to undertake renovation and upgrading work in 2 toilet blocks, male and female, at the Vakwa terminal, comprising of the following: replacement of amenities such as taps, sink, urinals, doors, and tiles, painting work, provision of new air extractor, and provision of a toilet for persons with disabilities. Mr. Speaker, sir, the renovation and upgrading work will be undertaken in-house by the Council and will start by mid-May 2024. The work, which will cost around 1 million rupees, are expected to be completed by end of September 2024. I further wish to apprise the House that my ministry has launched a request for proposal for the development and operation, design, build, finance, manage, and operate of a modern urban terminal at Vakwa through an international bidding exercise on Tuesday, 13th of February 2024. The closing date for the submission of the proposal is on Tuesday, 14th of May 2024. One of the mandatory requirements of this project is the integration of a bus station within the new urban terminal. Therefore, the Council is proposing to carry out minor renovation and upgrading work pending the operation of this integrated bus terminal, which will be funded by the successful promoter. Next question. You have one? Clarification and no new question. Oui, Monsieur le Président, oui, j'ai une supplémentaire puisque j'avais posé la même question l'année dernière et les travaux étaient prévus pour décembre 2023. Je réalise qu'ils ont été reportés pour mai 2024. Oui. Le vice-premier ministre peut-il indiquer à la Chambre quelles mesures son ministère envisage-t-il de prendre pour résoudre les infiltrations d'eau? On a un gros problème d'eau en cas de pluie à la gare de Vakwa, c'est une passoire. Alors, quelles mesures son ministère envisage-t-il de prendre pour résoudre les problèmes d'infiltration d'eau à travers le plafond, causant des inondations irréalistes à l'intérieur de la gare? Merci. Mr. Speaker, I've just mentioned that we are going to do the repair and it's going to be done in-house by the Council. Okay, let's move to the next question. MP Wuchit. B257. Mr. Speaker, sir, I'm informed by the Mauritius Sports Council that the stadium is currently closed to the public for safety purposes since 15 December 2023. The facility is regularly subject to vandalism and theft and suffered significant damages, including the main electric panel. The lighting facilities will be restored when funds are made available. With regards to Part B, I'm informed that the Mauritius Sports Council is responsible for the management and maintenance of the facility. Thank you. Thank you, Mr. Speaker, sir. In light of the prolonged period without lighting on the football ground, can the Minister inform the House whether his ministry has conducted any assessment to see the costing of the new installation of the lighting, and if so,
can the Minister provide assurance that this issue will be prioritized in the forthcoming budget? Monsieur le Président, je pense qu'au niveau de la section infrastructure, il y a eu un travail qui a été fait. Je n'ai pas les renseignements avec moi pour savoir combien cela coûterait. En ce qu'il s'agit de donner l'assurance, tout ça, ça c'est autre chose. We move to the next question. MP Rampol. B258, Mr. the Speaker, sir. Thank you. Mr. Speaker, sir, with your permission, I'm tabling the information regarding the funds disbursed by my ministry for financial year 2022-2023 to the MMIL. With regard to the current financial year 2023-2024, expenditures are still ongoing and are being disbursed and will be available at the end of this financial year. Thank you. I'm sure the Minister is aware the Director of Audit has made an observation concerning lack of accountability in the management of public funds by the Mauritius Multi-Sports Infrastructure Limited. Now, what does the Minister propose so that there is more effective management of public funds in the future with regards to that particular organization? Je remercie l'honorablement, Monsieur le Président, mais il serait beaucoup plus sage de venir avec une question directement sur ce que le directeur de l'audit a fait. Parce que là, la question principale concerne les dépenses et je n'ai pas les renseignements et j'ai besoin d'analyser. Donc, éventuellement, si l'honorablement me vient avec une question au niveau de l'audit. MP Boda. Thank you, Mr. Speaker. Sir, B259. Mr. Speaker, I stand informed that in regard to implementation of the La Vigie to Flic-en-Flac Link Road project, the Ministry of National Infrastructure and Community Development has, as at date, requested my ministry to initiate action for the compulsory acquisition of 45 plots of land belonging to 42 private landowners in the region of La Marie and Henrietta. I am further advised that information as regards payment of compensation to each of these landowners is being compiled and will be placed in due course in the Library of the National Assembly. May I ask the Honourable Deputy Prime Minister whether there were acceptance of the sum which was the value under protest, and how many cases have gone to the review panel? I do not know whether I have such information at hand. What I do know, Mr. Speaker, is that all in all there has been private agreement in respect of 61 plots of land. That has already been agreement. So presumably landowners who would have agreed but are contesting the value would be amongst those 61. Sorry, if I may add, the 61 include Medine Limited, which owns 28 of these projects, and negotiations are still ongoing. One more supplementary. Yes. Can the Honourable Deputy Prime Minister give us an idea of when the payment can be made? Because there have been so many cases where there are a lot of arrears as regards to compulsory acquisition. I couldn't agree more, Mr. Speaker. The procedure is very lengthy and causes tremendous frustration amongst those whose land is either acquired by agreement or
compulsorily acquired, and it takes a lot of time. I do request my officers to handle such matters as expeditiously as possible, but the procedures are long and cumbersome. Is it related? Clarification? All the questions are related. Yeah, but I'm asking you for this one. Yes, it is. Can I ask the Deputy Prime Minister whether he cannot put a fast track, a special desk to deal with these issues, because he has accepted himself that there's a lot of frustration and a lot of people wait for the payment of this compulsory acquisition. Absolutely, Mr. Speaker. We would have liked to, and I am constantly pressing for fast tracking. The problem is my ministry is under immense pressure. This government has so much work on its hands, is trying to undertake so many projects. Earlier we were discussing drains, for instance. We can also refer to small community projects, sports facilities. We are under pressure from a host of ministries and public authorities to acquire land for various purposes. And as the Honourable Gentleman well knows, the state is not a major landowner. So we are under immense pressure, and we try our best to deliver as fast as possible. Next question. B260. Mr. Speaker, sir, I'm informed by the Municipal City Council of Port Louis that initially a total of 1,000 stalls were earmarked for stall holders to operate on the first and the second floor of the Victoria Urban Terminal. Out of the 1,000 stall provision, 594 stalls were made on the first floor and 406 on the second floor of the building. Given that the traders initially operating on the second floor expressed concern at the fact that they were having difficulty to market their product owing to the fact that the place is not visited by many customers, decision was taken to shift them to vacant stall on the first floor, provided that they were regular with the payment of their monthly rental. For those who were not consistent with the settlement of the monthly rental, a decision was taken to terminate their lease agreement, and they were given the option to be shifted on the first floor on the condition that they settle all the dues. I'm further informed by the Municipal Council of Port Louis that till date, a total of 582 stalls are unoccupied at the VUT. 406 are located on the second floor and 176 on the first floor. At present, there is no trader operating on the second floor. Therefore, my ministry is looking into the possibility to make an alternative use of this second floor, such as its conversion into office space. As for the reallocation of those 176 unoccupied stalls on the first floor is concerned, the Municipal Council of Port Louis has, by way of a press notice, dated 20th of December 2023, invited potential occupiers to apply for the same. As at date, the Municipal Council of Port Louis has received several applications, and same have been assessed and approved at a different council meeting. The reallocation exercise is still in progress. Mr. Speaker, sir, regarding part B of the question, I'm informed by the Municipal Council of Port Louis that as at 18th of April 2024, an amount of 14,082,650 rupees is currently owed by the existing stallholders. In a bid to recover that amount, the Municipal Council of Port Louis has initiated legal action against those debtors. Moreover, the Municipal Council has terminated the lease agreement for those stallholders who have not been settling their rental amount for a long period, and their respective stalls have been recovered by the Council. Mr. Speaker, I have two clarifications. Yeah, first one, in a past PQ, the Honourable Minister informed the House, PQ B966, that an amount of 45 million rupees is being paid to the landlord on a yearly basis. Can I ask the Honourable Minister, how is a difference of rent, that is rent being paid by the stallholder, and
rent that has not been paid, how is it funded to pay the landlord? In fact, for the difference in rent, in income rather, we contact the Minister of Finance to help us to pay the company. Last clarification. Thank you, Mr. Speaker. That's a gentleman. At least you thank the speaker, you see, because according to standing order. No, I have to thank you because my colleagues were getting one supplementary and I'm having two. Let me finish. According to standing order, it's a speaker you have to thank, not the minister. No, I said speaker. Of course, you are a okay. gentleman. Okay. Some honorable members thank ministers. Thank you, Minister. Thank you, Minister. This is not the way. You should thank the Speaker for allowing you, for giving you a supplementary question. It's never too late to learn. Please. So, I was asking. Go ahead. Take your time. Take your time. It's coming, no worry. Not coming. It's coming. The project of Victoria Urban Terminal, in fact, it's in terms of its infrastructure, the new and the old building, it was a good project. But unfortunately, with the figures that the Honourable Minister just gave to the House, in terms of rent that is being paid by the Municipal Council and rent being received, it's a total fiasco. There were two floors that was being awarded to the stallholders. Now we heard that only one floor is occupied, the other one is not yet occupied or has been declared as vacant. So therefore, can I ask the Honourable Minister, what incentive is the municipality of Port Louis considering to fill up the blank spaces? The Speaker, sir, firstly, I won't say it's a fiasco. Because these people, the hawkers, they were working on the pavement, in the gutter, in the sun, in the rain. And now they have a proper place to work. So for these people, it's not a fiasco. That's number one. Secondly, as far as the space which is left on the second floor is concerned, I've mentioned in my reply that we are trying to convert it into office and rent it out. We move to the next question. Honourable Leopold. Thank you, Mr. Speaker. Sir, B261. Monsieur le Président, je remercie l'honorable membre pour cette question. J'ai été informé que le Rodrigue Rainwater Harvesting Scheme est mis en œuvre par la Rodrigues Public Utility Corporation et PUC et est financé par le budget de l'Assemblée régionale de Rodrigue. Selon le programme, des réservoirs d'eau préfabriqués de 5150 litres sont fournis aux bénéficiaires éligibles selon les critères de priorité. Avec un budget de 10 millions de roupies pour l'année fiscale 2023-2024, le RPUC fournira 400 réservoirs d'eau aux bénéficiaires. À ce jour, le RPUC a déjà livré 166 réservoirs d'eau aux bénéficiaires éligibles pour l'année financière en cours. L'entité est en train de finaliser l'exercice d'évaluation pour attribuer à d'autres bénéficiaires éligibles afin d'atteindre son objectif de 400 d'ici juin 2024. Monsieur le Président, j'ai aussi été informé par la Mauritius Shipping Corporation Limited, MSCL, que le Rodrigue Subsidy Account fournit une subvention sur les produits pétroliers, l'essence et le diesel, le Dual Purpose Kérosène, pour un usage domestique et le Liquefied Petroleum Gas, ainsi que sur le riz et la farine exportés à Rodrigue. En 2021-2022, le gouvernement avait annoncé qu'un rabais de 20% sur le coût du fret entre Maurice était étendu à toutes les marchandises expédiées depuis Maurice. Cette subvention a été maintenue en 2022-2023 et en 2023-2024. Ainsi, sur le fret pour les réservoirs d'eau en plastique fibre de verre, les résidents de Rodrigue bénéficient déjà d'une subvention de 20%. Merci, Monsieur le Président.
Next, you have a question supplementary? Next question, MP Basha. B 262. Mr. Speaker, sir, the MOPAS platform is the gateway to access government e-services, as well as the MoCloud platform is available to citizens on the government's online portal or through the MoCloud mobile applications available on Play Store, Google Play and Huawei App Gallery to download documents ported on it, such as birth certificates, marriage certificates, amongst others. Allow me to elaborate on the MOPAS, which is the National Authentication Framework, the NAF, which allows citizens and non-citizens to authenticate securely with government and other agencies through a single sign-on portal and is in operation since 2020. The registration for a MOPAS account can be done on the MOPAS portal or the MOPAS mobile application, which is also available on Play Store, Google Play and Huawei App Gallery by providing the surname, name, gender, date of birth, address, email address, and citizenship. In fact, it consists of two stages as follows. Stage one, you creation of the one-factor authentication account where the user gets a username and password. And stage two, a two-factor authentication account. The two-factor authentication account is mainly used for high-level e-services requiring additional security, as the MoCloud platform can be activated through the following. There are two options to do so. First is by visiting the nearest post office, where an officer verifies the ID card of the user with his or her MOPAS profile, and on successful verification, the 2FA of the corresponding MOPAS account is activated. Number two is by performing an eKYC on the MOPAS mobile application, and that involves uploading a photo of his or her ID card and doing a liveness test on the mobile app. The system verifies and compares the live selfie with the photograph of the ID card. Once the attempt is successful, the 2FA is thus activated. This content-based feature was implemented in December 2020, mainly to facilitate the diaspora because they are not present in the country. As at date, 34,000 users have availed of the eKYC and have expressed their full satisfaction. Mr. Speaker, sir, I wish to inform the House that the photograph uploaded from the national ID card and the live selfie are immediately deleted after verification and comparison process is completed. And this is well documented in the terms of use of the eKYC and privacy statement, which is publicly available on the MOPAS portal. Furthermore, my ministry is a registered data controller with the Data Protection Office to ensure compliance with the Data Protection Act 2017 for processing personal data. Also, before doing a live with the eKYC feature, a data protection impact assessment was carried out, and it was only when the go-ahead of the DPO was conveyed that the eKYC went live. Mr. Speaker, sir, with regards to the MoCloud platform, there is no photograph uploading requirement. Thank you. Merci. Selon les informations, tous les fonctionnaires, sans exception, doivent s'enregistrer à ces applications mobiles car c'est désormais le seul moyen pour eux d'accéder à leur fiche de paye. L'honorable ministre peut-il nous dire quelles sont les raisons d'avoir modifié les conditions d'enregistrement et avoir tout récemment rendu obligatoire, donc exiger que chaque fonctionnaire procure une photo ou un selfie
pour pouvoir s'enregistrer et accéder à leur fiche de paye. Mr. Speaker, sir, this is not true. This is completely wrong by saying that all civil servants are obliged to get a MOPAS account to get their pay slip. This is not true at all. I request the honourable member to verify her information well before saying such things in Parliament. An officer can request a printed pay slip from the HR of his or her ministry concerned. With regards to pay slip available online, it is a very laudable initiative we have taken to reduce paper printing, because you imagine the number of civil servants that would print a copy of their pay slip, but that is available online. But even though, Mr. Speaker, sir, as I mentioned in my reply, all those options, all those features are optional. If you don't want to upload a photograph to have an account, you could verify your identity at a post office through the MOPAS. Next question, MP Kiran. B263. Mr. Speaker, sir, according to the 2023 United Nations Office on Drugs and Crimes, UNODC, report on drug use, globally, in 2021, 1 in every 17 people aged 15 to 64 years in the world had used a drug in the past 12 months. The estimated number of users grew from 240 million in 2011 to 296 million in 2021. That is 5.8% of the global population aged 15 to 64. This is a 23% increase, partly due to population growth. The number of people injecting drugs is 13.2 million in 2021, 18% higher than in 2020, that is 11.2 million. There are numerous risks facing people who inject drugs. The risk of acquiring HIV is 35 times higher for those who inject drugs than for those who do not inject drugs. Injecting drug use continues to be an important facilitating driver of the global epidemic of hepatitis C, with WHO estimating that 23% of new hepatitis C infections are attributable to unsafe drug injection. Overall, liver diseases attributed to hepatitis C account for more than half of deaths attributed to the use of drugs, and drug overdoses account for a quarter of drug-related deaths. Young people are the most vulnerable to drug use and are also most severely affected. The adolescent brain is still developing, and drug use can have long-term negative effects. In addition, overdoses are much more frequent among adolescents. Mr. Speaker, sir, the situation in Mauritius is we have to face this global epidemic. We must constantly be vigilant to ensure the best possible access to optimal treatment for all drug users, especially adolescents. Thus, in view of international recommendations, including those of the UNODC 2023 report, it has been proposed to authorize access to methadone for minors from the age of 15 who have severe drug use and are in therapeutic deadlock. A national protocol was prepared by a group of professionals. It has been validated by Dr. David Mété, chef de service d'addictologie at the Centre hospitalier universitaire Belle-Pierre de l'île de la Réunion. The protocol does not concern all adolescents who have drug injection, but those who, despite 1 or 2 withdrawal treatments with psychosocial support, have relapsed to a severe addiction and are in a therapeutic deadlock.
Mr. Speaker, sir, it is to be noted that the consent of parents or legal guardians will be mandatory prior to enrolling minors on the methadone substitution therapy program, and psychosocial care will be essential as is customary to other beneficiaries. For those who have relapsed after 1 or 2 detoxification treatments based on medical records, and after a multidisciplinary consultation meeting, methadone treatment will be considered. The goal is to prevent the young person from relapsing repeatedly after repeated detoxification sessions, which increases the risk of overdose, reduces self-esteem, and exposes them to HIV, hepatitis C, and other serious complications. Mr. Speaker, sir, with regard to Part A of the question, the exact number of minors who will have access to methadone cannot be ascertained precisely at this point of time. However, there exists data from various sources. In 2023, 55 adolescents aged between 15 and 19 were hospitalized for drug use in regional hospitals. 46 adolescents, comprising 44 boys and 2 girls, underwent rehabilitation and/or detoxification treatment. The reality is that the vast majority of them relapse in weeks or months following their treatment. I'm informed that according to international studies, the relapse rate for detoxification is between 70% to 90% in the world. Mauritian adolescents are no exception. The adolescents who will require methadone substitution therapy will receive it at a healthcare center according to established protocol. Mr. Speaker, sir, as for Part C of the question, I wish to highlight that the proposal to introduce methadone was made during the working group set up for the drafting of the plan on addiction, which involved several doctors from the harm reduction unit, the consultant in charge, and 3 non-governmental organizations chosen by their peers to represent them. Further meetings will be conducted by the Ministry of Health with all NGOs involved in the fight against drugs as well as other stakeholders. Clarification. As always. Yeah. Merci, Monsieur le Président. L'honorable ministre est probablement au courant que c'est une décision qui a été très mal accueillie par la population et qui suscite l'incompréhension, même chez certains travailleurs sociaux. De ce fait, l'honorable ministre peut-il nous dire quels sont les accompagnements dits psychosociaux que son ministère a mis en place ou que son ministère compte mettre en place pour aider ces jeunes sous méthadone à sortir de l'emprise des drogues? Mr. Speaker, I want to re-clarify. If this decision is taken to introduce methadone for those above 15 years old, I've explained it clearly. This is first a recommendation of the UNODC. These adolescents, they are prone to the various diseases. And if we don't introduce such treatment for them, they were going to relapse and being exposed. And also we have to look at this aspect of whether the program being offered for them for rehabilitation, for those where this program of rehabilitation is not working. That's why we need to introduce this medication for them to stop in that direction of keep on consuming drugs. Mr. Speaker, sir, of course, we need to have a strong psychosocial support for these adolescents because the NGOs, they are working in close collaboration with the ministry, the psychologists, and all these different stakeholders are giving their best to offer the best psychosocial treatment for these adolescents who will be concerned for treatment. Et le ministre peut-il nous dire quel est le nombre de jeunes concernés par cette mesure qui sont scolarisés et quelles sont les mesures que son ministère a mis en place afin qu'ils puissent, en même temps qu'ils sont sous traitement, poursuivre leurs études?
At this point of time, it's very difficult, Mr. Speaker, sir, to give the number. But what I've been informed that in a year, we will likely to have at the 2 or 3 adolescents who will be concerned with such program. Now, it's good also to point out, in a South Asian country where the drug penalties are very severe, where you have death penalties, in these countries, the increase in consumption of drugs, if you'll compare it from 2022 to 2023, it's increasing by more than 5 to 7% in these countries. And what has been offered for adolescents, it's methadone. And I think that this is the right way to dealing with such a problem. MP Duman. B265. Mr. Speaker, sir, I am informed that the Central Electricity Board has some 520,000 subscribers, both in Mauritius and Rodrigues, including 477,285 residential customers. The residential customers are classified in 4 categories, and a differentiated tariff is charged in accordance with electricity consumption. The first 3 categories under tariffs 110, 120, and 140 are charged a minimum tariff of ₹3.16 per kilowatt hour for the initial 25 kilowatt hour consumed. Differentiated tariff is then applied depending on the consumption of electricity. The fourth, namely tariff 110A, concerns households benefiting from government social allowances and socially vulnerable households registered with the National Empowerment Foundation, and they are charged a tariff minimum of ₹2.18 per kilowatt hour. They benefit from an exemption from electricity charges, and the eligibility threshold of this exemption has been increased from 75 kilowatt hour monthly to 85 kilowatt hour monthly in 2015, further decreasing their electricity bill. Mr. Speaker, sir, I am informed that the last electricity tariff reviews took place as follows. A, on the 3rd of January 2006, B, on the 1st of September 2007, C, on the 1st of April 2008, D, on the 1st of December 2010, and E, on the 1st of February 2023. The average increases between January 2006 to December 2010 have been of the order of 12%, 15%, 22%, and 10% respectively. As for the last exercise, the Utility Regulatory Authority had approved the tariff review on 15th December 2022, which was effective on 1st February 2023. Under this new tariff structure, no increase in tariff has been applied to residential customers consuming up to 300 kilowatt hour monthly, implying that these customers are still as at date paying the tariff that was fixed in December 2010. This represents 386,152 out of 477,285 subscribers, representing 81% of the residential category customers. In addition, some 34,200 customers
in the commercial tariff category were also exempted from any increase during the last tariff review effective in February 2023. This represents 78%, and again, these customers are paying as at date the same tariff that was applicable before the tariff review. Mr. Speaker, sir, as requested, I am tabling the yearly revenue collected by the Central Electricity Board during the period January 2025 to 31st March 2024. Mr. Speaker, sir, I wish to highlight that with a view to further alleviate the burden of vulnerable households, the CEB has introduced a home solar project consisting of free installation, operation and maintenance of rooftop solar PV kits of 1 to 1.5 kilowatt for vulnerable households being implemented in different phases. This measure allows such households to decrease their electricity bills through production of energy free of charge and export to the CEB grid. These households benefit from an exemption of 75 units, representing around ₹3.07 monthly on their electricity bills. These customers will benefit from the scheme for a period of 20 years. To date, 3,000 households have benefited from the home solar project. The Central Electricity Board plans to install a total of 10,000 PV kits, and this measure will benefit many more households in the coming years. Mr. Speaker, sir, the CEB has furthermore introduced a net billing scheme for the free deployment, operation and maintenance of solar PV kits of capacity 2 kilowatt each to residential customers. Again, these beneficiaries can produce energy free of charge and export to the CEB grid, thereby obtaining a relief on their electricity bill. Since the 11th January 2024, the initial eligibility criteria of monthly consumption of 2,000 kilowatt-hour has been raised to 300 kilowatt-hour to enable additional target households to benefit from such facilities. Some 600 households have benefited from the scheme. The CEB plans to install a total of 1,900 PV panels in the coming years under the net billing scheme. I thank you, Mr. Speaker, sir. Je vous remercie, Monsieur le Président. B 267. Mr. Speaker, sir, I thank the honourable member for the question. I wish to inform the House that according to Article 2 of the United Nations Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child, on the sale of children, child prostitution and child pornography is defined as any representation by whatever means of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities, or any representation of the sexual parts of a child for primarily sexual purposes. The case of the minor, aged 4 years old, was referred to my ministry through hotline 113 of the Child Development Unit by an anonymous caller on the 23rd of March this year at around 1500 hours, reporting that a video is circulating on social media showing the minor being a victim of an alleged attempt upon chastity by a foreign worker. In line with working arrangements and protocol, the on-call child protection team intervened promptly as appropriate. A request was immediately made to have the video removed from social medias. I am informed by the Ministry of Information Technology, Communication and Innovation that the video, which was posted on Facebook, was reported to Computer Emergency Response Team of Mauritius on Monday the 25th of March 2024, and as at 28th of March, the video had already been removed from all
platforms. Mr. Speaker, sir, officers of my ministry intervene promptly to secure the child and to provide her with a safe therapeutic space through in-depth psychological and emotional support so that she can open up and express herself to the police for a first-hand declaration in the matter. Thereafter, the officers arranged for conveyance of the minor to the hospital for a full medical checkup. I am also informed that all medical personnel involved in the matter were thoroughly briefed by officers of my ministry in writing as well as verbally regarding all support to be provided to the minor during her stay at the hospital. These officers stayed at the hospital till very late at night in view of ensuring every comfort, be it psychological, emotional, physical, and material, is being dispensed to the child. Officers of my ministry, including the psychologist, visited the minor every day during her stay. Utmost care was taken to ensure the mood and emotions of the minor were stable and that the child remains resilient all throughout the initial inquiry, hospitalization, and child protection process. With regard to the inquiry, I am informed by the Commissioner of Police that an alleged case of causing a child to be sexually abused was reported at Petite Rivière Police Station bearing OB number 500/2024. On the 1st of April 2024, the mother and the perpetrator, a Nepali national, were arrested and provisionally charged before the Bamboo District Court and remanded to police cell. On the 8th of April, the mother was released on bail and the perpetrator was remanded to Melrose Prison. Thank you, Mr. Speaker, sir. Monsieur le Président, j'ai deux supplémentaires. La ministre peut-elle indiquer à la Chambre pour quelles raisons aucun officier de son ministère était au chevet de cette fillette pendant son hospitalisation alors qu'il s'agit d'un cas allégué de pornographie juvénile? Merci. Mr. Speaker, sir, had the honourable member paid slight attention to my initial answer, she would have recorded that I have just listed that CDU officers were alongside this minor all the way until 2200 hours on the night of the event. There is an array of medical professional and personnel that accompany the child during the overnight stay, and the officers of my ministry are present first thing in the morning. The child is in a secure place, has been provided with all the support that is required. I have personally inquired on that child throughout the night during her stay, and she was comfortable, she was catered for, she was fast asleep. First light, first thing in the morning, all the officers of the Child Development Unit, and it is a multidisciplinary team that involves the police, officers of my ministry, and that of the Ministry of Health as well. So it's a multidisciplinary team. Everybody is there shouldering their part of the process. Merci, Monsieur le Président. La ministre considère-t-elle comme acceptable le fait que le mardi 26 mars, vers 15h30, lors de la sortie de la fillette de l'hôpital, deux officiers de son ministère étaient présents, l'un étant une femme et l'autre un homme portant une boucle d'oreille? Merci. Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir. It begs the question whether the honourable member is actually concerned about the welfare of a child where there's an alleged case of sexual exploitation. Is the member actually concerned about the health or the status or the protection of the child, or she is concerned about a gender bias question of a man wearing an earring? Oh. No debate. This is question, parliamentary question. You should thank me for allowing you to put this question. B264, B268 have been withdrawn.
Time over? No, not time over, but question, no more questions. No more questions. Motion. Motion. Mr. Speaker, sir, I move that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Seconded. The question is that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Those in favor say aye, those against say no. Ayes have it. Statements by ministers. Mr. Speaker, sir, I wish to make a statement to the House to set the records straight. Following the private notice question at our sitting of Tuesday last, during which the Honourable Leader of the Opposition stated, amongst others, the following, and I quote, "Because at one of the places, at Souffleur, where those youngsters disappeared in the ocean, I have confirmation that there is no sign whatsoever on the beach to say that it is dangerous to go and venture," unquote. Mr. Speaker, sir, it is very unfortunate that 2 persons lost their lives at Le Souffleur a few days back in such tragic circumstances. I wish to inform the House that the statement made by the Honourable Leader of the Opposition is erroneous and devoid of veracity, as I am informed by the Commissioner of Police that in the northern, eastern, western, and southern regions of the island, including Le Souffleur, there are warning signposts at public beaches indicating dangerous bathing where necessary. For the northern region, such signposts are displayed at Le Goulet, Côte d'Azur, Pointe-aux-Canonniers, Pointe-au-Piment, Pointe-aux-Biches, Roche-Noire, Île-aux-Bernaches. As for the eastern region, the beaches concerned are Bellemare, Trou d'Eau Douce, Quatre Cocots, Poste-Lafayette, Bras-d'Eau. For the western region, we have 3 such beaches, Ficanflac, Tamarin, and Le Monde. For the southern region, the beaches are as follows: Telfer, Le Bouchon, Bloubet, Gris-Gris, La Prairie, Riambelle, Rivière des Galets, Pomponette, Le Souffleur. Mr. Speaker, sir, I wish to point out that there are in fact 2 signposts at Le Souffleur as follows. One located at the entrance of Le Souffleur, which reads as follows: dangerous bathing, bain dangereux, deep water, eau profonde, strong current, courant fort. The second one, at about 5 meters from the first signboard and about 2 meters from the security wall, reading dangerous bathing, bain dangereux. Mr. Speaker, sir, the Honourable Leader of the Opposition wants to make believe that there was no warning sign at Le Souffleur, and I would therefore invite him to verify his information in order not to mislead this august assembly and the public. And I am tabling also the list of places where there are such signposts and the photographs of such signposts, and people can see Le Souffleur where it is clearly indicated dangerous bathing. Mr. Speaker, sir, these signposts would be enhanced and standardized with a view to including the distance from the danger zone. The concerned authorities are being requested to take appropriate actions in this respect. Thank you, and I table this document. Public Bill, second reading.
Honorable Minister Siratan. Merci, Monsieur le Président, de me donner l'occasion d'intervenir sur le French Speaking Union Bill. Monsieur le Président, après avoir écouté tous ceux qui sont intervenus jusqu'ici, il y a unanimité pour l'introduction de ce projet de loi. Après le Bhojpuri Speaking Union, le Telugu Speaking Union, le Tamil Speaking Union, le Creole Speaking Union, l'Urdu Speaking Union, l'English Speaking Union, nous aurons sous peu le French Speaking Union. Monsieur le Président, le détenteur de la médaille d'or du Centre national de la recherche scientifique en 1995, Claude Agege, linguiste et professeur au Collège de France, qui est d'ailleurs l'auteur de plusieurs livres à succès, observe qu'en moyenne, il meurt environ 25 langues chaque année. Claude Agege ajoute que selon lui, dans une centaine d'années, si rien n'est fait, la moitié de ces langues seront mortes. D'après ces études, à la fin du XXIe siècle, il n'en restait qu'environ 2500 langues, et peut-être beaucoup moins, compte tenu de l'accélération fort possible du rythme de leur disparition. Claude Agege ajoute que, comme les civilisations, les langues sont mortelles et le gouffre de l'histoire est assez grand pour toutes. Pourtant, dit-il, la mort des langues a quelque chose de tout à fait insolite et d'exaltant quand nous nous en avisons. Les langues sont capables de résurrection, mais la vigilance s'impose, faute de quoi toutes sont menacées, y compris le français. Monsieur le Président, ceci étant dit, je vais donc saluer l'initiative prise par mon collègue, le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, et ce gouvernement, sous la direction du Premier ministre, pour la présentation de ce projet de loi. Car ce gouvernement est engagé à la préservation de toutes les langues vivantes qui font partie de notre histoire et de notre patrimoine. Les principaux objectifs de ce projet de loi ont été bien expliqués dans le texte de loi et sont, entre autres, de promouvoir la langue française tant à l'oral qu'à l'écrit, de promouvoir l'amitié et la communication entre les peuples de la vaste famille francophone, de promouvoir les activités culturelles, éducatives et artistiques, d'encourager la publication d'œuvres littéraires et d'organiser des expositions, entre autres. Monsieur le Président, la langue française existe à Maurice depuis l'arrivée des colonisateurs français, qui remontent aux années 1715 à 1810, et plusieurs orateurs de cette Assemblée se sont d'ailleurs déjà appesantis sur cette partie de l'histoire. Pendant la dite période, la langue française n'était pratiquée que par ceux qui la maîtrisaient. Avec l'arrivée de Mahé de la Bourdonnais, les structures mises en place et le côtoiement quotidien ont permis à ceux venus des pays d'Afrique et de l'Inde de se saisir de certains mots et d'expressions français. Au fil des ans, grâce aux esclaves et travailleurs étrangers, cette langue a gagné du terrain, même si la prononciation était quelque peu difficile. Monsieur le Président, la décision des colonisateurs de l'ère française de donner à plusieurs régions de notre pays des noms propres français tels que Rosebel, Cap-Malheureux, Grand Sable, Bambou, Port-Louis, Bellemare, Grand Bassin, Petit Verger, Beau Séjour, Pamplemousse, Plaine des Papayes, et aussi le nom des saints tels que Saint-Pierre, Saint-Félix, Saint-Rémy, Saint-Antoine, Saint-Jean, entre autres. Monsieur le Président,
après la colonisation de l'île par les Britanniques en 1810, et ce jusqu'à notre indépendance en 1968, même si l'anglais est devenu la langue officielle de notre pays, la langue française est restée très présente à Maurice, tant dans le parler que dans l'écrit. Monsieur le Président, la langue française a toujours eu une place prépondérante dans notre système éducatif, professionnel et légal, et aussi dans notre quotidien, notamment dans la presse, ce qui est encore le cas aujourd'hui, et également ici au Parlement. Son enseignement, sa promotion n'ont jamais été interrompus. La langue française est utilisée et enseignée dès le pré-primaire et d'ailleurs une matière obligatoire jusqu'à la School Certificate et est sanctionnée par un examen par l'Université de Cambridge. Depuis plus de 300 ans, la langue française est au cœur de notre spécificité, de notre nation, et est restée un des véhicules de notre vivre ensemble. La beauté de la langue française est qu'elle possède des qualités d'expression, de transmission, de précision et de syntaxe qui ont fait qu'elle a été, pendant quelques siècles, la langue mondiale de la diplomatie. Elle peut sembler facile au parler, mais elle reste moins facile à l'écrit. Cela m'amène à dire que la langue française n'est pas la langue d'un pays. Ce trésor appartient à tous. Et une fois qu'on la maîtrise, Monsieur le Président, on ressent le besoin de l'explorer pour s'enrichir, tant au niveau linguistique qu'au niveau culturel. Permettez-moi, Monsieur le Président, de citer Anatole France, écrivain français qui a vécu entre 1844 et 1924, et je cite « La langue française est une femme, et cette femme est si belle, si fière, si modeste, si hardie, touchante, voluptueuse, chaste, noble, familière, folle, sage, qu'on l'aime de toute son âme et qu'on n'ait jamais tenté de lui être infidèle. » Fin de citation. Nous avons donc, Monsieur le Président, un devoir essentiel de veiller à sa promotion, à sa qualité et à sa vitalité, d'où la présentation de ce projet de loi pour la création d'un French-speaking Union. La France, Monsieur le Président, de par ses liens historiques et amicaux avec l'île Maurice, et cela date, comme je l'ai souligné, de plus de trois siècles, s'est beaucoup investi pour la promotion et la préservation de la langue française à Maurice. La France, par le biais de ses institutions, notamment le Centre culturel d'expression française, l'Institut français de Maurice, le lycée Labourdonnais, entre autres, offre l'accessibilité linguistique et culturelle française, l'opportunité aux Mauriciens, et à travers les débats, la lecture, le théâtre et les concours de dictée, entre autres. Je souligne ici, Monsieur le Président, le soutien au centre de lecture public et d'animation culturelle qui compte une quinzaine d'antennes à travers le pays et qui encourage les Mauriciens à l'apprentissage de la langue française, incluant la lecture. Monsieur le Président, nous avons connu à l'île Maurice des auteurs récipiendaires de distinctions littéraires en France, tels que Édouard Monique, Jean Fanchette, Marcel Lagesse, Pierre Renaud, Marcel Cabon, Natacha Pana, Ananda Devi, entre autres. Et pour consolider la langue française, Monsieur le Président, à l'île Maurice, nous nous sommes adhérés en 1970
à l'Organisation internationale de la francophonie. Et je voudrais ici, Monsieur le Président, profiter de l'occasion pour féliciter le Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jugnauth, d'être élevé au grade de Grand Croix de la Pléiade et d'ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. Une distinction internationale qui fait honneur à toute la nation mauricienne, Monsieur le Président. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, l'importance qu'a la langue française à l'île Maurice. Elle est non seulement une des langues parlées et écrites à l'école et au quotidien, mais est aussi la langue de communication et d'interaction sociale et internationale, la langue utilisée dans les médias, à l'Assemblée nationale et dans les commerces. Monsieur le Président, avec l'évolution de la technologie, les plateformes de messagerie vocale ou SMS, l'utilisation de l'orthographe a été modifiée, vue, estropiée, et de nouveaux mots font leur entrée dans notre vocabulaire. Le French Speaking Union aura un rôle important à jouer pour éviter toute déformation, tout massacre de la langue française. Monsieur le Président, nous compterons énormément sur le French Speaking Union pour valoriser davantage la langue française, qui, soit dit, est l'une des 5 langues les plus parlées à l'échelle mondiale après l'anglais, le mandarin, le hindi et l'espagnol. Aussitôt le French Speaking Union Bill voté et son board constitué devra entre autres promouvoir la qualité du français, mettre l'accent sur l'origine et la découverte de la langue de Molière, et toutes les langues ont leur place dans notre île Maurice plurielle, tout comme le créole mauricien, le bhojpuri, l'ourdou, le tamil, le telugu, l'arabe, l'anglais, le mandarin, le hindi, le sanskrit, le gujarati, le mandarin et quelques autres langues parlées à Maurice. Monsieur le Président, il y a 200 États dans le monde et ils abritent, d'après certaines estimations, entre 4 500 et 6 000 langues. Beaucoup de pays font tout pour préserver les langues existantes. La préservation de la langue française est l'affaire de tous et ce gouvernement s'est engagé de consolider et de promouvoir la langue française comme nous le faisons pour les 12 autres langues pratiquées à Maurice. Monsieur Robert Furlong, président du Centre culturel d'expression française, dans une entrevue à la presse en 2023, et je me souviens, se demander pourquoi pas un French Speaking Union. Voilà un cadeau au Centre culturel d'expression française qui fête ses 65 ans d'existence cette année. Monsieur le Président, pour conclure, on dit souvent qu'à Maurice, on pense en créole, on parle en français et on écrit en anglais. Avec ces quelques mots, je dis merci, Monsieur le Président. MP Boda. Monsieur le Président, j'aimerais ajouter ma voix au débat sur ce projet de loi. J'aimerais bien poser quand même quelques questions à l'honorable ministre. Il y a certes beaucoup de speaking unions. La question qui se pose, c'est comment, dans le cas de le French Speaking Union, on peut créer la meilleure synergie avec tous les autres acteurs
et toutes les autres plateformes où la vitalité et le dynamisme de la langue française sont réels et fonctionnent avec beaucoup de force. Quel sera le rôle de Speaking Union? Ce n'est pas du tout pareil si on compare avec les autres langues. Il faudra quand même le dire. Monsieur le Président, nous sommes une terre où la langue française a connu ses lettres de noblesse. Nous sommes une terre qui a inspiré Baudelaire, qui a inspiré Bernardin de Saint-Pierre et qui a écrit Paul et Virginie, qui est considéré comme une des plus grandes histoires d'amour à part Roméo et Juliette. Il y a eu la modernité avec Ananda Devi, Natasha Apana, Balen Piamutu. L'honorable ministre Siratan a évoqué la liste, notamment Édouard Monique. Je voudrais ajouter le prix Nobel de la littérature, qui est d'origine mauricienne, Jean-Marie Leclésio. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment ce projet de loi, à moins que l'Union ne devienne qu'une institution symbolique, parce qu'il faut créer, c'est la synergie et que l'Union, le Speaking Union, puisse être un moteur avec sa force propre. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que le long et parfois tortueux parcours de notre histoire nous permet aujourd'hui l'apaisement et le recul pour enfin admettre et reconnaître le français comme un bien commun, comme une valeur essentielle au dialogue des cultures. C'est un véhicule nécessaire, sinon essentiel, à l'exposition de nos idées aujourd'hui, de nos valeurs démocratiques, l'acceptation des formes novatrices et surtout aussi l'ouverture sur le monde extérieur. Le français a toujours été un soutien à la langue créole, à tel point que le créole est une langue nationale et l'évolution du français et de la langue créole a fini par en faire une langue de proximité. Monsieur le Président, le rôle prépondérant du français dans les médias, parlés et écrits, les grands tribuns, j'en ai parlé, les grands discours qui ont eu lieu ici même à l'Assemblée nationale, tout cela démontre une histoire riche. Et notre éducation. Dans les années 70, après l'indépendance, nous avons eu le système français avec le lycée Labourdonnais. Et aujourd'hui, le système français, avec l'Académie d'Aix-Marseille, reste un choix pour beaucoup de parents. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants qui sont partis dans les universités françaises au départ, mais dans les années 70, avec l'allocation d'un certain nombre grandissant de bourses, imaginez quand, dans les années 70, alors qu'il n'y avait que 4 lauréats côté garçons et 2 lauréats côté filles, la France a fait offert 60 bourses dans les meilleures universités françaises, ce qui explique qu'il y a une génération de personnes, de femmes et d'hommes qui ont été formés dans les universités françaises qui sont revenus à Maurice. Alors là, je voudrais rendre un hommage à tous les professeurs de la langue française qui nous ont fait aimer le Grand Maul, qui ont fait aussi aimer Molière, les autres écrivains, les nôtres aussi bien sûr. Et c'est un moment pour moi de rendre hommage à tous ceux qui ont justement marqué notre vie et aussi le rôle de l'Alliance française qui a créé un boulevard d'opportunités pour les jeunes, même dans les milieux ruraux, et aider à la longue marche pour une société égalitaire. Et j'ai parlé aussi de l'ouverture
vers les universités françaises. Et dans notre quête du savoir, nous avons donc des Mauriciens qui sont formés à la fois dans les universités de langue anglaise et dans les universités de langue française. Nous sommes parmi les experts bilingues les mieux, les plus compétents. C'est une intelligence extraordinaire que nous pourrons exporter demain ou aujourd'hui, dans beaucoup de domaines. Donc le français est un héritage et un patrimoine. Et cette démarche de lui reconnaître ses lettres de noblesse, comme je dis, bon, je pense que c'est une bonne chose. Mais il faudra l'apprentissage à la langue très jeune. Ce qui nous manque à Maurice, c'est des laboratoires de langue pour qu'on puisse parler la langue parfaitement, pour qu'on puisse être parfaitement bilingue ou trilingue ou polyglotte. Et je voudrais rappeler le rôle économique et diplomatique que nous ambitionnons avec notamment la francophonie. Après l'espace culturel, il avait été question de créer un espace économique, nos liens avec nos voisins d'Afrique. Et il y a aussi les organisations francophones, les nombreuses organisations récemment, l'organisation parlementaire que vous avez présidée. Donc pour nous, la maîtrise de la langue nous donne l'accès à l'université, l'accès au savoir, à la recherche. Et nous pouvons devenir des grands ambassadeurs de notre savoir parce que nous avons ce désir d'apprendre, de partager. Et il y a eu beaucoup de Mauriciens qui ont eu des postes clés dans beaucoup d'institutions internationales à cause de la maîtrise française ou la formation française. Et nous avons ici même accueilli le sommet de la francophonie dans les années 90 et François Mitterrand est venu ici, le président. Et pour beaucoup de Français, beaucoup de touristes français, Maurice reste une terre française. Et là, il y a un dynamisme de cette francophonie. L'Afrique francophone, au-delà du Cambodge, de la Moldavie. Et aujourd'hui, moi, ce que je propose justement au niveau de l'Union, c'est un retour à la lecture et faire de sorte que les enfants puissent aimer et maîtriser cette langue, qui n'est pas facile, c'est une langue difficile. Mais ça nous permettra, comme je l'ai dit, d'être excellents dans la maîtrise de cette langue. Alors les professeurs, je les ai rendus hommage. La question pour moi, c'est quand on voit, il suffit d'aller sur l'Internet et de voir un peu ce que propose l'Institut français à Maurice. Le dynamisme, la maîtrise, l'expertise, le ciblage, la variété des possibilités. Quand on voit ce que propose l'Alliance française, à ce moment-là, je me pose la question, que ferait l'Union, le French Speaking Union? Quel sera son rôle? Est-ce que ce sera une organisation? Est-ce que ce sera une organisation qui sera là uniquement, symboliquement, présent? Non. La question, c'est une grande ambition, c'est un grand défi. Est-ce que le French Speaking Union pourra créer la meilleure synergie, créer l'espace, créer les activités? Nous avons les ateliers de théâtre, nous avons les ateliers de l'écriture. Il n'y a pas longtemps, Barlen Piamutu à Trou de Douce en a animé un autre. Edouard Monique l'avait fait. Est-ce qu'on peut faire des grands salons du livre pour réconcilier la nouvelle génération avec le livre, au-delà du smartphone? Et c'est là que l'Union a énormément de défis et énormément d'opportunités aussi. Beaucoup dépendra de qui sera le président de l'Union, de qui sera le directeur de l'Union, quel sera son rôle, comment va-t-il faire l'interaction avec le directeur de l'Alliance française, avec le directeur de l'Institut français.
Donc c'est un champ immense. Bien sûr, nous savons aujourd'hui, l'espace francophone s'agrandit, mais il faut aussi voir que même en France, les présidents s'expriment en anglais. Jacques Chirac l'avait commencé, Macron parle anglais, le président. Donc, tout dépend de la vivacité de la langue, mais tout dépend aussi du temps qu'on va mettre pour maîtriser la langue. Et c'est pour cela que je pense qu'on devrait faire de sorte que l'apprentissage puisse se faire des plus jeunes et qu'il y ait des laboratoires de langue pour que nous puissions bien maîtriser cette langue et cette culture. C'est une richesse extraordinaire, il y a eu un grand débat là-dessus. Et il y a beaucoup de choses sont françaises dans ce pays. Alors, moi, ce que je pense, c'est une bonne chose d'avoir une union, mais beaucoup dépendra qui sera le président, qui sera le directeur, quelle est la synergie, comme je l'ai dit, entre cette union et les autres institutions qui existent déjà, et comment on pourrait valoriser l'expertise mauricienne à l'extérieur, la littérature mauricienne à l'extérieur, et comment faire de sorte que la littérature finalement est universelle et faire de sorte que les grands écrivains puissent venir à Maurice et inspirer tous ceux qui veulent écrire, tous ceux qui veulent faire du théâtre. Alors c'est une bonne entreprise, mais ma grande question reste comment l'Union, le directeur de l'Union, le président de l'Union pourrait, dans un pays comme Maurice, faire de sorte qu'il y ait la meilleure synergie pour le bien de la culture et de la langue française. Merci. Honorable François. Merci. Monsieur le Président, quelle coïncidence alors que nous débattons ce projet de loi sur le French Speaking Union Bill et comme annoncé, notre Assemblée nationale a accueilli le 15e conférence des présidents d'assemblées et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La conférence a parmi les analyses encouragé les pays francophones d'Afrique à s'inspirer des modèles démocratiques africains qui démontrent la solidité du fonctionnement de les institutions étatiques pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel et une paix durable pour le bonheur des populations et à l'intensification de la diplomatie parlementaire dans le pays où la situation l'exige. Je note la pertinence de la question de stabilité politique, l'intérêt du peuple, le bien-être de la population, la liberté et de ne pas mettre en danger la gouvernance comme obligation prioritaire pour les pays francophones d'Afrique. Monsieur le Président, lors de votre discours, vous avez bien rappelé l'engagement de notre République et les efforts soutenus dans la promotion de la francophonie pour construire un avenir meilleur pour le continent africain. De plus, avec fierté et grand honneur, comme aussi cité par mon ami l'honorable Siraten, nous avons assisté à la décoration prestigieuse de notre Premier ministre, Pravin Jagnnath, au grade de grande croix de l'ordre de la Pléiade, ordre de la francophonie et du dialogue des cultures, pour son dévouement à l'épanouissement et rayonnement international de la langue française et les valeurs de la francophonie dans un esprit de coopération et de fraternité. Toutes mes félicitations au Premier ministre et à toute la République de Maurice pour ce mérite. Ceci dit, permettez-moi aussi de féliciter l'honorable Shakil Mohamed de sa nomination au poste de chef de l'opposition et aussi de remercier le leader de l'opposition sortant. Monsieur le Président, pour en revenir au projet de loi, permettez-moi de commencer mon intervention par deux citations. Et je cite, aussi comme l'honorable Tilek, que la langue française appartient à tous ceux qui s'y intéressent, de Hélène Carrère d'Ancos, historienne française et ex-secrétaire de l'Académie française. Et deuxièmement, une langue étrangère, c'est une nouvelle vision du monde, de Federico Fellini, fin de citation. Monsieur le Président, voilà l'état d'esprit avec lequel je participe au débat sur ce projet de loi présenté par l'honorable Tilek, Avinash Tilek, le French Speaking Union Bill numéro 15 de 2023. Ce projet de loi témoigne de la volonté du gouvernement mauricien pour la promotion de la langue française, qui nous cimente comme deux peuples, dont la France est un grand pays ami.
Les objets et fonctions de ce projet de loi nous donnent davantage cette opportunité de considérer la langue française comme cet élément d'échange et de partage des savoirs et des valeurs. D'emblée, je voudrais poser les quelques questions suivantes. Quel travail a été abattu pour assurer l'entrée dans les éditions du dictionnaire français, Larousse ou autres, des mots en provenance de notre République? Quelle est l'influence du français chez nos jeunes aujourd'hui pour créer ou obtenir un travail, faire des études à l'étranger, s'informer, accéder à d'autres cultures, entre autres? Est-ce une langue d'élite au sein de notre société républicaine? Quelle est son importance comme langue internationale pour notre République sur le plan diplomatique, aussi mentionné par l'honorable Beda? Quel est le pourcentage réel de la population qui parle le français? Monsieur le Président, en 2015, l'ex-ministre Babou avait introduit dans cette auguste assemblée 11 projets de loi concernant les speaking unions, en passant de l'arabique, créole, English, hindi, oudou, entre autres, mais à l'exception du French Speaking Union. On peut se demander quelles en sont les raisons. L'ex-ministre Babou avait bienveillamment conclu, et je cite, « Nous sommes là pour apporter l'équité linguistique et ouvrir l'océan de la connaissance à chaque citoyen de Maurice. » Fin de citation. Monsieur le Président, ceci dit, la langue française est un apport pour nous transporter vers l'avenir et un nouvel horizon linguistique pour gagner en humanité. Et à Rodrigue, au niveau de l'OPR, je place beaucoup d'importance à cette vision politique d'un nouvel horizon comme cap vers l'avenir. Et l'histoire nous rappelle aussi comment nous avons hérité de la langue française qui, par essence, est un objet culturel historique pendant la colonisation de Maurice par la France au XVIIe siècle, alors que Maurice était appelé l'île de France. Monsieur le Président, il convient de noter que, comme choix culturel par des grands linguistes comme Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Amani Diori de Niger, Habib Bourguiba de la Tunisie, qui étaient des chefs d'État devenus indépendants, ils décidèrent que même si le français leur avait été importé par le colonisateur, ils voulaient conserver et partager cette langue avec tous ceux qui, comme eux, la tenaient par langue de la liberté, pour langue de la liberté et d'une culture ouverte à ceux qui souhaitaient s'en inspirer. Certainement, nous sommes également inspirés par ces justes propos à travers l'établissement du French Speaking Union. Mais, Monsieur le Président, la promotion du français dans ses formes parlées et écrites est clairement une des priorités pour favoriser son enseignement et sa pratique. Je note l'engagement et le support des institutions comme l'ambassade de France, l'Institut français, les établissements scolaires français, les lycées et l'Alliance française au sein de notre République. Monsieur le Président, ce projet de loi est aussi une priorité pour notre diplomatie éducative, culturelle et économique, dans le contexte où le français est la langue la plus utilisée après l'anglais dans la diplomatie. Oui, la langue française est la langue officielle à l'ONU, comme évoqué par l'honorable ministre. Elle est aussi la langue du travail au sein de l'Union européenne, l'Union africaine, qui sont des partenaires clés pour la République de Maurice. Monsieur le Président, sa maîtrise est donc une véritable plus-value diplomatique et professionnelle, un atout et à tout son intérêt. Comme disait Confucius, il faut bien connaître le sens des mots. Monsieur le Président, selon le rapport de la langue française dans Le Monde, édition 2023, la demande de compétences linguistiques est en constante augmentation. L'article 4B de ce projet de loi fait mention de la promotion de l'amitié et la compréhension entre les peuples francophones du monde et de s'engager dans toute œuvre éducative, académique, culturelle et artistique en vue d'atteindre son objectif. C'est dans cette optique que je pense que l'intégration, la cohésion et l'apprentissage de la langue française doivent être encouragés et renforcés au sein de la République. Monsieur le Président, il est aussi question d'aujourd'hui, au sein de notre République, de savoir dans la réalité quelle est vraiment notre maîtrise du français. Parler, lire, écrire et comprendre, même si le français est enseigné dans nos établissements scolaires. On est tous d'avis que la langue française est complexe et difficile. À l'école, nous nous sommes aventurés dans l'apprentissage du français sans nous interroger
sur sa complexité. Et comme décrite par Senghor dans les années 1960, la difficulté voit la souffrance ressentie par un enfant confronté à une langue étrangère à son arrivée à l'école compromet ses chances de réussite. Je me souviens encore en exercice de mes propres difficultés de choix des sujets. J'avais choisi la littérature française avec parmi le fameux livre d'Albert Camus, L'étranger. Moi qui étais de la filière scientifique, c'était un calvaire. Je dirais même presque une torture. Mais à la fin, j'ai aimé davantage les livres et les écrivains comme Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Jean-Marie Gustave Leclésio, qui vraiment m'ont inspiré pour leurs réflexions philosophiques, sociétales et humanitaires. Monsieur le Président, quelle réflexion aujourd'hui par rapport à notre République sur le plan identitaire, culturel et linguistique? Senghor l'a exprimé magnifiquement dans son recueil éthiopique à la question « Pourquoi écrivez-vous en français ?» Et il a répondu « Parce que nous sommes des métis culturels. » Très joli mot, métis culturels. Nous exprimons en français parce que le français est une langue à vocation universelle et la langue de la civilisation de l'universel. Fin de citation. Monsieur le Président, je constate qu'au sein de notre République, le français est une langue en transformation et en créolisation constante. Le Premier ministre lui-même l'a aussi souligné dans sa réponse aux questions B1 du 26 mars dernier de l'honorable Navarre-Marie concernant l'introduction du créole mauricien au Parlement mauricien. Je cite, « Je vous fais remarquer que même ceux qui sont pour l'introduction du créole au Parlement ne maîtrisent pas parfaitement son aspect oral. Ils font un mélange de français et de créole. » Fin de citation. Monsieur le Président, comment trouver cette harmonisation ou simplement créer autour de ce que nous sommes un modèle propre à nous, unique et authentique dans ce métissage créolisé et notre société multiculturelle? Voilà un des défis de notre République aujourd'hui vers l'avenir. Monsieur le Président, j'observe que le français perd du terrain. Il est cependant de moins en moins socialement valorisé et associé à la réussite sociétale et professionnelle, principalement en raison de la valorisation du créole dans le milieu social et scolaire, mais il conserve une image très positive. Dans notre contexte républicain, c'est un fait que le créole est la langue la plus utilisée à l'oral en raison de ses similitudes linguistiques avec le français, suivi du français, du bhojpuri, l'hindi, mandarin, marathi, tamil, telugu et l'ourdou. Je note que la reconnaissance et promotion du créole encourage nos jeunes élèves à l'utiliser de plus en plus au détriment du français. Les enseignants de français des écoles mauriciennes observent d'ailleurs une baisse significative de niveau et le besoin d'adapter leur méthodologie. L'honorable Douken, vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, j'espère, nous donnera quelques statistiques récentes concernant le taux de réussite du français dans nos établissements scolaires à titre de comparaison. Monsieur le Président, la question se pose, quelle est la situation réelle dans nos établissements tertiaires, tels que l'Université de Mascareignes, l'Université de Maurice, l'Open University, entre autres, qui promeuvent également l'enseignement du français. Également, quelle est la situation pour les formations professionnelles et techniques qui sont déployées en français en dehors de l'université, comme à la MCCI, à l'International Hotel Management de l'école Vatel, qui avait d'ailleurs ouvert une branche à Rodrigue et a malheureusement tout récemment mis la clé sous le tapis. C'est une perte pour Rodrigue. En passant, je salue l'appui du centre local de la Réunion de France Éducation Internationale pour la formation des enseignants de français du secondaire dans le domaine de la pédagogie inclusive, avec la mise en place de la réforme du Nine Schooling depuis 2017. Monsieur le Président, Rodrigue compte aujourd'hui 5 centres de lecture et d'animation culturelle, notamment à Rivière-Coco, Grande Montagne, La Ferme, Mon Plaisir pour Sud-Est et un CELPAC à Port-Maturin. Il existe à Rodrigue aussi une antenne de l'Alliance française de Maurice qui propose des cours de français et favorise la diversité culturelle en mettant en valeur toutes les cultures francophones. Par rapport à l'histoire de l'Alliance française, si à Maurice, elle a vu le jour le 10 septembre 1884, soit un peu plus d'un an après celle de Paris fondée le 21 juillet 1883,
À Rodrigue, elle a fait ses débuts dans les années 1980 avec la mise sur pied d'une association gérée par un comité de Rodrigue avec des pionniers comprenant de Marlène Rousti, Michelin Biram, Ghislaine Waterstone, Jacques Rivière, Feu Christian Février, Christian Cabdo, Christian Auguste et Marius Castel, entre autres. Ayant à cœur la promotion de la langue française dans l'île, je leur rends un vibrant hommage. On m'a informé qu'en 2000, le comité a été dissous et l'organisation rattachée à celle de Maurice est actuellement la responsabilité de la politique de l'antenne, l'Alliance française à Rodrigue est sous la responsabilité de Mme Cinderella Grandcourt. Depuis, elle propose des cours de français et des activités culturelles et artistiques. Elle dispose aussi d'une bibliothèque publique avec plus de 5000 ouvrages et contribue à l'initiation de la langue française aux étudiants afin de les aider à ouvrir leurs horizons et ainsi réussir leur scolarité. Elle veut créer aussi une bibliothèque et une médiathèque à Rodrigue. Mais l'Alliance française de Rodrigue va plus loin dans son engagement culturel en offrant un espace permanent et gratuit aux artistes locaux, de se faire connaître et d'exposer leurs travaux d'art en toute liberté, comprenant des tableaux, sculptures et photographies sur les thèmes variés comme la mer, les animaux, la danse, la musique, les scènes d'antan et paysages de Rodrigue. Une toute première galerie d'art au nom mythique de Allah Lille Art fut inaugurée le 14 novembre 2014. Elle veut ainsi être une vitrine sur l'extérieur, une façon de promouvoir l'art et favoriser l'émergence de nouveaux talents à Rodrigue. Monsieur le Président, l'Alliance française de Rodrigue s'aligne avec ce projet de loi selon l'article 4D, car elle viendra avec des ateliers comme création artistique, théâtre, slam, des concerts, conférences, expositions. Et en passant, je félicite aussi les différents consuls honoraires français de Rodrigue, en l'occurrence M. Benoît Jolicoeur et Mme Marie-Claude Tolbiz, qui, au-delà de leur responsabilité de consul honoraire, ont toujours soutenu la promotion du français à Rodrigue et aussi l'Association des écrivains de Rodrigue pour leur engagement dans l'écriture, la lecture et la poésie. Monsieur le Président, le dernier élément de mon discours, c'est l'innovation numérique qui est une composante essentielle de la langue française. Avec l'accroissement exponentiel des sites Internet et des réseaux sociaux, au fait, je constate que les écritures numériques et inclusives dégradent le français et nous voyons que nous massacrons la langue française. Je suis inquiet, car le déclin du français est de plus en plus flagrant, surtout par nos jeunes au sein de notre République. Il faut y remédier du fait que le numérique est vecteur du développement, comme indiqué par l'honorable Tilleur. Monsieur le Président, pour conclure, il faut développer le savoir par la langue française. Il faut la promouvoir davantage par l'action que par la parole, par référence à l'avenir plutôt qu'au passé, dans une perspective de modernité et réussite selon les objets et fonctions de ce projet de loi, le French Speaking Union. Je termine en citant la démarche du Mauricien Thierry Château qui disait dans son livre « Citoyenne du monde », les Mauriciens sont des gens comme les autres, vivons notre mauricianisme, réjouissons-nous de nos différences, vivons-les, célébrons-les, jonglons avec les, en nous amusant, soyons créatifs et volontaires à travers nos actes. Elles ont une influence sur le monde et sur notre destin. Fin de citation. L'honorable Tilleur sera de même avis, je l'espère, en introduisant ce projet de loi de French Speaking Union que je soutiens. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je vous remercie de voter ma attention. Merci beaucoup. Remember to suspend the sitting for 30 minutes.